Malawi Brief. Chimene live ifuna kuonesa unena kuti dziko likakhala kuti malamulo akuyang'ana nkhope ndi kuti dziko limene limakhala kuti likupita ku chiwonongeko. Ngati dziko likusankha kuti uyu akalakwa uyu amangire, uyu akalakwa uyu ayi, ndi kuti dziko limene likupita ku chiwonongeko. Dziko limakhala dziko chifukwa kuti pamakhala malamulo oyendetsera dziko, kuti anthu interaction iziyenda kuti chikachitika ichi chimachitika chakuti. Zimenezo zimapangisa kunena kuti anthu ma behaviors ako ichi controls behavior, you know. Kuli ma philosopher law ngati ina Carson amene amanena kunena kuti laws without sanction, they are not law at all. It's like a tasteless salt, which is not good for anything. Carson, in his analyzing of law, he says that if you breach a law and then there's no sibali chine chiso chimecha kuchitikira ifado waphwanya lamulo, malamulo aja amakhala as good as nothing. That's the philosopher of law. Tufuna tizipanga associate zimene zizi ndi ku Malawi kuno ndi zomwe zinachitika mu mlandu wa ampinganjira. Kwinako ndizisesa kuti zikamba mchizungu, koma I think nzikamba mchichewa. Ndizikamba kale mchichewa kena ndiziwerenga mmene mlandu unayendera mwachidule. First ndifuna kutenga nthawi yaitali fa anthu ena ali kuntchito, ena ali kulanchi, zochitika ndi zambiri. Komano vuto lake ndionena kuti ndipereke live ndikumakhala kuti ndikuyenera ndikhale kuti ndawerenga kwambiri, ndasata zinthu. Chifukwa oyipawo amene akufunabe kuti dziko lathu likhale mmene lili panopa, chinabala anthu kumakuphwanya malamulo, akufuna kuti angotenga mwina patina yake, ndikangopeza kuti ndakhosomola pang'ono, ndikangolakwisa pang'ono, if I just sleep, they will just take that and then spread and then make it so that maona walakwisa apa kuziwa malamulo chanja. So I'm trying as much as possible to not give them that opportunity, and so far excellent. Dear, in 2019, a form of background. In 2019, munachitika zisankho zija amuna ndeva ndi malo mu mtima mwanga wallahi. Awere ndaipulaso ku Muslim wawadi. This is sunnah. Yeah, anyway, makamba mundisokonezaso eno landisiye ndibange focus tikonze Malawi, mufuna so mundisokonezeso mundibalalisi, mundibake sichoncho ngati tubaki andiombele sichoncho. Funa ndishute ngati tubaki andishute sichoncho ngabandi paka mungu ndibaka. Mwana background imendane na head person malamulo amene azigwira ntchito kuti chinthu chikachitika kuti munthu akaphwanya lamulo lija pazikhala chonchitikira. Ngati sichinchitikira chinthu, malamulo aja as good as nothing. Malamulo amafunika kuti aziyendesa, azipanga organize kuti moyo wathu tizikhala bwanji anthu. Munthu uyu akakhala kuti wapanga chakuti chimene azipanga, uyu akalimbikira mmoyo akuyenera kuti zimuyendera, uyu akakhala panga ulesi sizimuyendera choncho. Koma zikangokhala kuti olimbikira sizikumuyendera, osalimbikira zikumuyendera, kuti palibepo certainty, then there is no certain behavior that is consistent and people do not have any drive. So my sons, and ngati society yathu nazakambapo 2 days ago, see the merit based and hard work based. It's not people are not rewarded based on merit and hard work. It removes the motivation to work hard. You know, it removes the motivation to be excellent and to be the best, because it doesn't matter whether you are the best, whether you are working hard. What matters is who you know, ujetsera ndani, ndiwe mwana wa ndani, and all that. So zimene zozo zazikama mizu muziko lathu. Letufuna tipereke chitsanzo kuuza mlandu wa atompinganjira umene background yake ndonena kuti 2019 kunachitika mavoti
anthu atavoda Arthur Peter Mutharika professor anawina pamene IMCP Lazarus Chakwera anakhala number 2. I think Chilima UTM anakhala number 3. Kenako zitatero panamba kuoneka kuti kunali Tipex anthu amatani amakhwacha malizati anakhala panaonesa zithu za malizati okhwacha. Kenako anapeza kuti kunapidwa ku court. Kenako chanchanya koma nkhani iyo ndisayifotokoze kwambiri fandi fotokoza mazulo tigambirana za mulandu wa chisankho. Ababa tukamba za mulandu wa mpinganjira. Koma mulandu wa mpinganjira unachokera pa mulandu wa chisankho. Hello. Zinthu zimakhala connected. Anyway, za chisankho tikambirana mazulo. Pamene takuuze kuti china chika nchani nkhani ya chisankho ichi. Ndipo ine ngati analysis yanga ndimaona kuti nkhani ija inaenda bwino kodi nkhani meja inaenda mwachilungamo kodi nkhani meja panalibe circumstances ena aya amene abwera zakunja zomwe zinapangisa kuti zikhale imene zinakhalira muja maonedwe a ineyotu amene takuuzeni mazulo. Apa tukamba za mulandu wa mpinganjira. Chisankho chija chitapeza kuti malizati akupanga choncho anthu ena anamba abera chisankho mpaka natu Achilima anapita ku court ina Ajakweraso anapita ku court ina milandu ija 2 mina anayiphatikiza tikuuzaniso mazulo kuti uphatikiza kumeneko unaenda bwanji anaphatikiza milandu imene ndani chinachitika nchani kuti ayiphatikize milanduyo milandu iwiri kuyiphatikiza kodi amauka amapempha chani ambali yawo amapempha chani kuti kuyiphatikiza kunachitika nchani. Adaphatikiza milandu ija kena kunasatuka inakhala anapanga constitutional court kuti anabwesa majaji kuti ayang'ane kuti zimene zinachitikazi aziunikire ndi kuyerekeza ndi malamulo akulu a dziko lino amene amachedwa kuti constitution. Mumajaji amene anasankha 5 sindatchula ifa sizofunikira koma sonse tikulaziwa majaji 5 amene amakhala ndi judge president amene anali nthawi imene apo tani. Koma amene amasankha majaji 5 yo nda a chief justice nthawi imene anali Nyirenda CJ. Now makoti janala pa kumayenda nditupita ukupanga jendena milandu janala pa kumapanga kumayenda ku court nonse mmamvesera kuti anthu my lord anachuka nthawi imeneyo when people are listening to that case. But in the middle of that case, which I'm going to discuss mazulo, kuna ACB anazabwera Remek Mademba kuti munthu amafuna kutani kubanga bribe kuwapasa ziphuphu majaji akweruza milandu anthu azukama ndekuna chema afuna kuseja pakana kunachitika msonkhano ku ACB house ku office ya ACB. Msonkhano weyo wamayoma watu ankhani nali konkweneyo ndipo anafusa mafuso matu ankhani Malawi monga nali mafuso ake anali odabwisa kuti mungafusa chakuti kumabira sana anangona kuti business mogu amafuna kupanga bribe majaji kina wanazana kuti also a Supreme Court judge I think kina wanazana kuti a private practice legal practitioner damena anani involved in it anthu atatu amene wa at least 2 mina nazo zoti nkhani jadu amanga mpinganjira kina kwa mpinganjira acha nkhani zinazo kupitirira mpaka na regime inazo sinta kesi ya mpinganjira khali kupitirira. So you should now see what we have turned our legal profession is into a legal the legal regime into what our legal profession in Malawi has become. There is a form of menezima kalira mboma mucho kuti boma lika president akangosinta panopa zimene zimachitika zimene so zizona we need to be careful because every 5 years this card kuyambiraso akangosinta president pamapeza kuti pamakhala kuchosa anthu mwechisawa anthu kuthamangisidwa kutantani kumankha chisawa chimene chikumabwera chifukwa cha zinthu zosiyana wani makhala kuti mwina chipani china chimene chachoka mboma chinabwesa chinambalala so they was just bringing every Jim and Jack mangobweresa basi ndi matope omwe basi mangobweresa China it's partisan politics ndale zathu zomayang'ana kuti ine ndo chipani chakuti cha mtundu wa kala ya chipani chanu
osati zomayang'ana ubwino wa Malawi. Ndale zimenezo ndizimene zikumasokoneza kwambiri. Foti chipani china chikabwera chimafuna chibweresa anthu ake. Anchipani anthu ake ndi anchipani. Instead of chibweresa anthu amene atatumikire atathandizire Malawi. Andi anthu amene amafika kuti ndaononga zambiri ayina gangata. Amene ajenda anthu oyipa kwambiri pa dziko. In terms of a country, progression ya dziko. Anthu amene amayang'ana kuti ndaononga ineyo. But when you analyze, okay, tabweresa ndi breakthrough. And ana kukuzana kuti muononge ndani. Komanso tabweresa mwaononga zingati. How much did you anthu adyera. They destroying the country. Now, zimene zizi zikuchitika mboma. Komano panopa, what you must know. Zomwe mwena kuziwa nzona kuti even makoti athu pamakhala school of thought yawo kapena ma decision yawo amakoti, ma decision yawo amakesi. Pamakhala section of judges and a section of institutions that they change how they're thinking depending on regime. What am I driving at? This isn't over our photo because I'm one tower yoje. Pali magesi ena onena kuti ngati saata nthawi ya MCV magesi amenewo basi muyiwale. Pali magesi ena kuti ngati saata nthawi ya TVB ikabwera chipani chasa muyiwale. Pali magesi ena onena kuti ma decisions ya magesiwo ali determined mene tabwere kesi imeneyo result yake itengera kuti chipani chili mmene chili nthawi imeneyo ndi chiticho. Kama ndimva benepo andizizi ndizopsa kwambiri andizizi mwina mwa designer so tizikambirani bwinobwino at a certain level, but that's what's happening with our judicial system. Judicial system imene yomachitika ngati chinambala chomwe chimachitika mu civil service. Chipani china chikabwera basi chipwirikiti chimene napanga describe which mwabwera ndi zinthu zofuna zina zimakhala justified, zina unjustified at all, but unjustified out of problem also ya chipani china chake kapena anthu ena ake amene anaononga zinthu mjani mu structure. Government institutions, they should be sacred. Not only the court, but even sacred government institutions, they should just be very few positions and PR and the drivers of the policy that are supposed to change. Kama undimva many boma lina pangira. Boma is an entity. Ineyo, I'm not supposed to be the one to be explaining. Is in Nigeria many imagine mapanga Malawi Law Society. Chifuka kuma Malawi Society has put not just Yanjovui. Many Malawi societies have failed to do their job in terms of guiding my political party, because Malawi society is supposed to be more powerful than these political parties or the presidents, because Malawi society exists in eternity. Many Makaria court, court is supposed to be powerful because it exists in eternity. Simamakara gap. You're messing up the country in that you want to, like, the Minister of Justice. I'll talk about the minister that is of high interest to me. I mean, chimeji maina kusinta kumene kujawo boma lina likabwera. Ndi the Attorney General, the Minister of Justice, the Solicitor General. You don't need to change. Muta kusinta mwina mwake. Kuma the Solicitor General amaina kumakhala stable, because that's the heart. Is the executive direct. Ndi ningati CEO wa ministry. Now, CEO wa ministry, while they are focusing on policy, ya Japan, you may be like, so common policy, ya dziko in general. You may should not determine could it Japan and Japan janji. Come on, the same way. So, minister kujan, the antuche bamena kumasinta, kuma mukaone kudi kwasinta bandi minister, china balala, pichipuri kitibas. And it's not just Minister of Justice. And it's not just now. Pamene MCP amabwera atonse alliance mena amabwera anabwesa china balala kumene kucha anasokoneza zambiri mbiri kunabweraso majani and how MCP kumachita kuona even in my social media timakhala now busy kumachita manena DPP iwe tita maskini dita kutenga ndokuvasani kuti mukati nena ife kuti ndifaja DPP tatuoneni lero tikukumenyerani sonkhondo inuyo. So, the Minister of Justice fixed the Minister of Justice. And Hamina Magwira Chito, because we shouldn't lose the memory. I'm concerned with the Minister of Justice because I know hard work that has been done
by some of us advocates, and we don't want to lose the memory. And at the same time, we can't be changing and to Anchido every 5 years. Mboma, you can't be doing that. They are just the key people. I mean, the policy drivers. Because anyway, we are president one, but we're not better policy. We must put how you know the president, Yonama, and Benchido, Ajiban Jagi. We are running the government as a political party for the past 15, 20 years or 25 years. And we can't progress. So, fix that. We need stability. My contract, as a color for purpose of performance, also for purpose of put it current intended, or that just our children, that we say what we are messing up the country. The one how many Aguera, Mobile Pastor my positions, Fighter Party, Ali Bosazu and Chido. I mean, when I would have many other civil service, I mean, so many advocates as in Zina. That's not my area of expertise. It's a very important conversation. You may where I mean, the numbers are court. With my court now, their school of thought. Why am I saying this? Many Pinganjira, I'm a fufuzido entire DBP Idimboma. Kena UTV Genevieve ya Gwadi, mpaka na my actions are sinta. Inabo ya Tonsi Alliance. Ina kakala kuti DBP inapitira 2020 ija inabanga degree ya kuti awina. Pinganjira sana kapita mukoti. So you see, sana kapita mukoti chifanya na wakapena sana nakwe. Sana kapita mukoti chifanya na zoti mena ni boma ina DBP. This is where we have messed up even the jurisprudence and the judiciary, the legal profession. If you as lawyers, we hold a sacred duty in society. Because tika kaudi situ kupanga zindu mwene situ kupanga guide bill. Chinambala yake ntimeji. Zingoli siningaende, we can't progress. Pama kupanga basi. Ngati kuti ndi alisa kupanga ndi dimbalagi. This is not anyone's farm. You know, this is a country. We should treat this as a country. You know, and the painful thing for me is, why should this be me speaking about this? Why shouldn't this be senior counsel? Why shouldn't this be people with experience in the legal profession? Why shouldn't this be professors of law that should be talking about this? Why should that be me? Why should this be mine? You know, to talk about these issues. Kena kumuzina ruwapenga. My professors of law, my PhD holders of law, my Janjan, what have you been doing for this country in terms of sustainability, in terms of speaking to authority, you know, the truth and what is supposed to be done? Ndiye, mpinganjira meno jayo, sana galo wa mukoti, ina kaudi DBB inadani, ina formula andu mena mamuzenga yoja, unaojan, unaona mafuna kupanga bribe my judge in favor of DBP. Tonsi Alliance win, and her Janari, the whole country was angry. So, and anabizodi muntu, and everyone was excited. Tonsi is in power. So even the thinking of the court was the justice. The conduct human abanga mpinganjira. Inali imena maganizira. He was convicted. Inali option kwambiri because it involves universal suffrage. He was undermining universal suffrage. So universal suffrage ndi ufulu wa muntu inali ovotera or voter. Ndiye upereka chiphuphu kwa majaji kuti chipandi china chichite bwino mulandu umene umafuna kuona kuti apa manjika zolaka pene pasi panachite zolakwika. Unali ndi kuthekera kosokoneza section 6 imene mapanga universal suffrage, which is the heartbeat of democracy. So Mpinganjira's actions were a threat to the heartbeat of democracy. From the finding of the court kuti anapanga dismiss kuti amafuna kupanga bribe majaji. Kati kumvana penepo. Mukapanga so naika manotambi mbili koma ndaona kuti ningozitambasula ningochepesa ndisa chukuse fa zinthu zina muna zitsapanga confuse. For zina zindi it's a full lecture yoti because of carbons 2 hours to kambirana zimene zinachitika. Mukaona umboni umeona berekedwa mu case yomwe Mpinganjira amayanga. Anthu amene anaperekera umboni
mboni yaikulu ya boma anali Mike Tembo, Justice of the High Court. A judge, a Mike Tembo. Ajiwiri anali soina so a judge ga potana hali potana. Kunali so akapindu kumene kunali ma judge na mena pekera umomboni. Kila kumabwera anthu ena. Khani ukaifufuza bwino bwino upeza kuti lawyer amene amachedwa kuti private legal lawyer in private practice. Khani imamveka kuti imaonesa kuti anali a Frankie Beda amene atoni jina hapana. Can you imagine? Can you imagine? Judge of Supreme Court amene amamveka kuti anali ndani kodi anali the prince of corruption, the prince of thieves, the ringleader of all corrupt judicial decision making in Malawi, the deputy chief justice. Can you imagine? No consequences. Can you imagine? Like just reflect on that. Kamangira uja amene amamuzenga mlandu judge mukoti yaikulu anali de Gabriel. Ati Gabriel atafufunguza kuona manthu atapereka maumboni anapeza kuti anali makaunt sana apanga makaunt 6 zogwiza nokufuna kupereka chuma kwa anthu nchonga kuti asintezi njani nakawerenga kumana uzitengera nthawi muziwerenga sonokha zinthu osamangu panga. Don't just be spoon feed basi kumangu kudigira nyani nanga nditakhala ndikunamizani takhala mukawerenge mukacheki kuti zigamulo zimene zikuyenda bwanji. Mungocheka pa Google osamangu khala pamene kumango panga basi kumangoonera zinthu zosakhala bwino checking nyashi kaya basi mayo chanjani no muzipanga buzanze muzitaipapo malawiri mukapanga malawiri makupitisa pa website pa page po utawupanga po kuti thomo mpinga njira zigamulo zimene zibwe mukaona how serious amene wawa abambo wa mpinga njira milandu imene amazinga ina yodani kumana apeza kuti analola kwa njira ziwiri. Zinthu zimenezozo kumapeto wake anapasa kuti akagwe jeri kwa 9 years, zaka 9 anawazoti akakhale kundende zaka 9. Ampinga njira aja 2 anathamangira kutengera zomwe anapanga Wafukulaso amene anali munthu wopsa kwambiri, criminal wankulu. And I wonder mpaka ndamalowa kuti Malawi Law Society munalola bwanji kuti Wafukulaso azitchedwa senior counsel, munthu who was convicted mpaka na pamene anazatisiya. How was that possible? How did you let Wafukulaso kumakhala senior counsel osamwitana ku disciplinary olokungompanga suspend kuti apa ndopasingama kutchule kuti senior counsel? But we know this Raf was still practicing amalowa mu court kumatuma even majama iye kukhala kumbali kumakota like it was anali kuti he didn't care amapanga zizo. And you know pano bantu pamene mazindikira sina time ine mwina ndangoyamba mwina 1 year chomene chanchani maseniors athu ku legal fraternity mwatira kwira kwambiri kwa zaka zambiri mukuena kuti mutiyankhule bwino and mukuena kuti mwina mutipepese ifeyo maloya ang'ono kapena kuti amene tikuyamba kumene career athu munatipangira situation yonena kutena kuti you can't excel opanda ziyango opanda corruption. So you need to do something. And I think kugwa kwa Babylon pamene Supreme Court ikuchoka chedwa tikuyenera kunena kuti anthu akhale accountable kuti tinakachita bwino pali zina zimene sitinakachita bwino. Achabwino Kamangiranso anakatha kuyankhula bwino koma anonso tinakathanso ifenso kuchita bwino. Samangokomera mbuzi kugunda gawo. Mukaona ade Gabriel akupereka 9 years kwa mpinga njira tata akuthamanga zomwe zinali zoti tikuziwa kale zimene zitachitika. Like we knew, like the playbook was there kuti uyu mina mpeza athamanga Supreme Court ndipo apita kwa judge apita ayika kwa madise kwa chikolo kwa kapanda ndipo akatenga bail yampasa basi nkhani ithera pompo nkhani izathira pompo the same way the Wafukulaso instance. Now one of the things that hurts me in this, or I don't appreciate, or I get frustrated over, is putting bail pending appeal.
is a good law. It's an excellent law. The problem is how it has been used in Malawi, whereby it's a remedy for rich people who wants to run away from accountability when they have when they have done something wrong, when they have been found guilty of a crime there and there. When you look at the judgment ya Maungulu in Wafukulaso's bail pending appeal, it's an excellent jurisprudence, and obviously Maungulu is when it comes to writing judgments, was one of the best judges. He should be in Malawi ever. He must be in the top 3. But still, he was dealing with Wafukulaso, and I think that it's very important to open eyes. Especially, there were other convicts in that case where Manondo and Ndinzage son of Asude bail. And then coming now. In the now, 2024, and how we are Janigodi, Titangoyamba za judicial independent corruption in the judiciary. And there's men and lose and how many is it in this Gawenga? The one is Gawenga Zodama Zana in our and trouble that without the banga or in drama. And then Tunduazi Waga. And also Abuzio, many young Pajunja and Abuzio. Could you were owing drama by Namanondo and the Massia member that's at Ruki for the Mauba Kudawaga. So Boma MCB, City Mafnoda Manondo at Ruki. So in the wood Boma DVP would open it. So, and when I say Boma DVP, trust me, it's not the ABM. Kuliz Gananga, as many as my bank corporate. Kundende Gujak Makas going as many Boma, land how many Limas Rusa Usiku. Gugabanga crime, Guzibwe Sasso, and it means also we are investigating that. The people are paying attention to those things, but we are running such kind of cartels. It's all about systems that are not holding people accountable. Mena amatamanga ampinganjira, matamanga ku Supreme Court, timaziwa playbook, kudizienda jonji. Wezi akabanda. Mena malemba chigamulo chao akapanda ndi alemba chigamulo chao chodabwisa koma the result was the same. Ukaiwerenga akapanda anasokoneza malamulo chifukwa anaonesa kunena kuti wawanga bail. So anthu okubet mbava zimakhala clever, so zimakhala stupid. Pamene Wafukulaso amalandira bail yake ya pending appeal, Amaungulu ananena kuti bail pending appeal is as equal right. Kuti pamene munthu wapita ku court wakanena kuti court lapa nsiri landipeza olakwa koma ineyo ndikufuna kuti ndikuzanga amala kunoko kuti mundimve chifukwa kuti kukuandira kwira. Pamene wakupanga initiate appeal ija umakhala kuti you are like when you're just going kumene ku court. That's how, in terms of the bail, that's not the situation, but in terms of the bail pending appeal, that's how it's supposed to operate, which is that the court has to look at the facts. Kuti muntu yandi chance yobanga yo data ubambana adi kuti muntu tikamusiya paliremede titamusiya kuti kena kuzapeza kuti wapeza kuti ndosala kwa janja ndeba makamwina how long the appeal will take to consider kapanda okay. So bill ya kasambaira tuka analila mabangira ndimezo no, you can't treat, which when it comes to analyzing and all that, people made sense, but I don't agree with them. But they made sense. I'm a many argument. And I agree with Maungulu's reasoning. And I'm saying there should still be an investigation because I know how powerful Raf was and how he would hold anybody's balls. But I agree with the reasoning ya Maungulu. So I reasoning hey, Maungulu, hey, chanchani, hey, muntu, amene wapezeka kuti wapezeka olakwa by court after a whole process. So mungampange treat the same way ndi muntu amene kuti akungoyamba kumene process, which per surface it makes sense and it's rational. But when you look deep, it's about what does an appeal mean. An appeal means someone is presenting themselves to say, I'm innocent, until the appeal proves me guilty. But they are not innocent because the court down there, but as the court is attending to the appeal, it's not focused on what the other court has found. It's focused on what is going to find, despite the fact that
mwina ma facts ma witnesses amakhala a court of law yapansi makamaka high court ndi supreme court imango yangana the law itself on appeal. It doesn't look at the facts and the witnesses as such, unless there is a need to, where there are also circumstances which the court has procedures to allow the same. Now, mbava kabanda, another advantage, ndikutenga score 40 ya anthu ena aja yoni na kuti ya ai pakwena kuti uyu amene wapezeka ola kwakaya kamapanga appeal belo yake ma conditions yake azikhala osiyana kapena maganizidwe yake pazikhala special circumstances. So kabanda anapanga mess up the law, the position of the law in deciding the way she decided, but that resonated with people. But exactly so the people that are corrupt, they are not stupid. They try to look just and they do everything look just. So even as you go by ukaona ma judgment ena amene malemba umawerenga judgment kuona kuti chimunthu chalemba ukaifufuza nkhani kuzana naye ndandama ukananda kusokulandira ndikupanga nonkhani ja muchunga mwake ndikulemba so judgment yabwino koma ukanaja ndama ukanaja nda achikopa tukwaziwa na gangster kaya. One major thing that I need to say before I leave, you find one of the biggest cry and chimene chapanga promote corruption in the Supreme Court using bail pending appeal is the bench's deliberate failure to sit as a whole bench and make a decision. Kuti chimene chimafunika nchonena kuti bail pending appeal ija pakhali decision ya onse majaji ose aja akhali kuti oh this is now the position of the Supreme Court. Not kuti Judge Mozi so sitting in Supreme Court pamakhala magesi onena kuti modzi amaitenga kupereka chikamu modzi amatha kuitenga payekha kupereka chikamu koma ndipo makhala ena amene onse amene wakhala considered 11 all of them or 7 depending on the circumstances. In this case there is no judgment on bail pending appeal that has 7 or 11 judges sitting and making a decision, and that has been a recipe for corruption, and that has been deliberately left like that by the leadership in the judiciary, in the Supreme Court. It's so painful when you see how they put those reports deliberately. Ajiko are involved in the bribe yandani yuma mafuna kupereka oyimene anapereka ajiko ampinga njira yomwe sina akafike kwa majaji mfaka ampinga njira atoma amakafuza kuti akuti mwalandira iyo andira sojani osaziwa kuti akuzipereka manja mwajani mwa boma. And what is sad is that Justice Mike Tembo put his neck on the railway to review, by being a good citizen, and when but he wanted justice. What happens? As a country, we laugh at him. By allowing Mpingajira to be free after someone else has shot. So, someone else come out and lives right and follows the law and doesn't want to be corrupted is now a subject of ridicule because of our society, how we allow a criminal get away with it. And all the people, think about the Gabriel. Judge Amina Berega, 9 years, was the richest person in Malawi. How does she feel every day she goes to work? Of course, I know people like those with principles, the conscience is clear. Koma makalabi kuchipinda kwao ndukumalira mambo kritika on how the system is striving for criminals, both the ones in the legal profession, that is judges and lawyers, and basically this private citizen. Those that are corrupt, they are the ones that are thriving. And the court has been the initiator, the enabler. The legal profession has been the protector of such kind of environment. The pardon imena na berega ajakwera. Inali at a price. Ndakuuza niza how makota amapangira operate
they are not, you know, they are not ruling by principle, they are ruling akwenda ndi mphepo, akwenda ndi chipani, akwenda ndi, you know. Achakwera amene akupereka appeal, amene apakira pardon kwa panali patachitika zambiri, munali madelay. Kesi jausa maenda. Ife tinapanga maadifu kuti mukupangisa bwanji zinso. Kesi iyi tumachita kuzoti kesi meja sizaenda munthu ali kujani kwawo. Akumenya ma business akutani tani.